On the screen, you can see a very important topic in entire aptitude, I can say, that is percentages. So you can see the name on the screen, that is percentage. The basic definition which is related to percentage is, we all know about it. Percent, which means out of, per is nothing but out of, cent is nothing but century. Century is about what? 100. Okay. Now, so we all know the definition of per, which means out of, cent means 100. In a simple word, percent in means what? Out of. Out of 100, or for every 100. Out of 100 or for every 100. Okay, so this is what the basic definition about the percentage. For example, if you take 25 percentage of 100, which means what? For every 100 it is 25 percentage. To 20, for every 100 it is 25. For example, 25% of 100 is nothing but 25. Now if it is asking about 25 percentage of 400, let us take. Okay, so if you clearly understand the term percentage definition, 25 per every 100 in 400. Okay, 25 in every 100 in 400. So in 400, how many hundreds are there? 400s are there. 100, 200, 300, 400. So for every 100, 25 is the meaning. For every 100, 25 is the meaning. So in this 125, in this 125. So actually, we thought, we previously we did like this. So 25 in every 100. So that is collectively we can get it as 100. So we derived a formula. So instead of finding this manually like this, so we come to the conclusion of using 25 by 100 into 400. So which is equals to 25 into 400. Again, you will get the same. So for every 100 objects, 25 goes to some other maybe category అనుకోండి. Okay. So 25 percentage of the students are girls అన్నారు అనుకోండి. సో ఎవ్రీ 100 స్టూడెంట్స్ లో ఒక 25 గర్ల్స్ ఉన్నారని అర్థం. 25% ఆఫ్ 200 ఈజ్ అ గర్ల్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ 100 లో 25 ఉన్నారు. 200 లో ఎంత ఉంటారు? 50 ఉంటారు. అలా దట్స్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ percentage. Now, if you convert this percent, per means out of, as I already said. So percentage means by 100. And simple words lo, by 100. Now, if you go with the definition of it, percentage, percentage means for every 100, x percentage of y. So x percentage of y means what? X by 100 into y. So wherever percentage symbol, there by 100 we can replace. Now x is what percent of y? So be clear guys, I am just translating this. X is means equal what percentage. So this is what we are going to find out. So I am just considering w. Percentage means by 100 into y. So I am just deriving how this formula came into picture. Okay now, so we are going to find out the w value. So if you want to find out the w, this is x. If you take 100 this side, x into 100, and if you consider this y to the left hand side, x by y. So the same thing will be came here in a other form. So x is equals to w by 100. X is equals to w by 100 into y. That is the actual meaning. And we are going to find out the w value. W is equals to x by y into 100. And these are the two important formulas. Okay. And apart from this, very important formula is this one. Percentage change, which means final value minus initial value by initial value. Okay, I'll discuss in detail with the example so that you can easily understand. Now, x percentage of y, for example, if I go with a question point of view, so 25 percentage of 100 or 25 percentage of 50. ఎలా చేయాలి? 25 is the x value by 100 into y value is 50. Okay, so 51s are 52s are 2 1s are 12.5. So 25% of 50 is how much? 12.5. Now similar kind of a question I'll ask you. 25 is what percentage of 50?
సో ఈచ్ టూ విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ ఆన్సర్? డెఫినెట్లీ నాట్. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, 25% ఆఫ్ 50, 50లో 100% వచ్చి 50, 50లో 50% వచ్చి 25, 50లో 25% అంటే దాంట్లో సగం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 12.5 ఈజ్ 25% ఆఫ్ 50 అనొచ్చు. ఓకే, కానీ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, సి 25% ఆఫ్ 50 ఈజ్ గివింగ్ యూ అ వాల్యూ, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇస్తుంది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 25 itself is a value. 25 is what percent of 50? So 25 అనే వాల్యూ 50లో ఎంత పర్సంటేజ్? దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఫస్ట్ మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ అయినా కాకపోయినా సరే, ఈ 25 ఇంటూ 25 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 50 అనేది మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జస్ట్ రీప్లేస్ ద వాల్యూస్. 100 is what percent of 500, 200 is what percent of 300, sometimes 200 is what percent of 150. So this important question you will get in data interpretation most of the times. Data interpretation లో మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ వస్తుంది. బికాస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటేనే మనకి సమ్ డేటా ఇస్తారు, సమ్ ఇయర్స్ డేటా ఇవ్వచ్చు, సమ్ ఏదో ఒక డేటా మనకి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్, పై చార్ట్, బార్ గ్రాఫ్స్ అలా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలంటే 1 ఇయర్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 2 ఇయర్స్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి చలి ఒక 20 degrees ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఒక 30 degrees పెరిగిపోయింది. ఓకే, టెంపరేచర్ ఇన్ 2011 ఈజ్ 30 degrees, టెంపరేచర్ ఇన్ 2012 ఈజ్ 40 degrees. క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ లైక్ దిస్, టెంపరేచర్ ఇన్ 2001 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్ 2002. ఓకే, సో ఇలా అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా 30 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 40 ఆర్ 20 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 30 అనేది వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా గైస్, 25 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 50. ఎలా చేయాలి? సి దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫార్ములా వీ నీడ్ టు అప్లై. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ వై వాల్యూ. x by y, 25 by y, 50 into 100. సో 25 1s are 25 2s are 2 1s are 2 50s. సో 25 అనేది 50లో 50%. ఓకేనా? సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్. ఇఫ్ 1% ఆఫ్ అనదర్ వాల్యూ we are going to find out, there you end up with a value. ఓకేనా? ఒక సమ్ సర్టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సింప్లీ మనం ఒక వాల్యూతో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 25 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 50 అంటే ఒక వాల్యూ ఇంకో వాల్యూలో ఎంత పర్సెంటేజ్, ఒక వాల్యూ ఇంకో వాల్యూలో ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా వేర్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ 100. నెక్స్ట్ వన్ మోర్, పర్సెంటేజ్ చేంజ్. నౌ ఈ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ కూడా మనకి బిట్వీన్ ద వాల్యూస్. ఓకే, పర్సెంటేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్. వీ నో దట్ నెంబర్ చేంజ్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్. ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. కానీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది అంటే హౌ డు బి క్యాలిక్యులేట్? దానికి దిస్ ఫార్ములా వీ నీడ్ టు అప్లై. ఏంటది? ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైస్. ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ 50 రూపీస్ ఉంది ఈ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 1 week దట్ బికమ్ 60 రూపీస్. ఓకే, సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాడో తెలియాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మన కోర్స్ ఫీజెస్ కానీ ఏవైనా సరే 10% ఇంక్రీజ్, 10% డిక్రీజ్, 50% ఇంక్రీజ్ అంటూ ఉంటారు కదా. సో ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది కూడా మనకు ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 50 రూపీస్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 60 రూపీస్. ఎలా చేయాలి? ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. నౌ when you use this formula, you have to be very careful what is final value and what is initial value. Final value అంటే ఏంటి, ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? Now if you observe the scenario, ఇది 50 రూపీస్ నుంచి 60 రూపీస్కి వెళ్ళింది, అంటే ఫ్రమ్ 50 rupees to 60 rupees. So you can easily understand what is the final value and what is the initial value. So what is the final value here? 60 is the final value. What is the initial value? 50 is the initial value. So final value minus initial value, which is 60 minus 50 by initial value 50 into 100. Now which is equals to 10 by 50 into 100. 51 52 which is 20% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఏంటి 20% ఇంక్రీజ్ అయింది? ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇన్ పర్సంటేజ్. రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చి ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ వాల్యూ అంటేనేమో వీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్ బై వై ఇంటూ 100. నా అలా కాకుండా రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ అన్నాడు అనుకోండి, దెన్
we can use this formula, that is final value minus initial value by initial value into 100. మేబీ మీ చైల్డ్హుడ్లో మీకు డిఫరెన్స్ బై కంపారిటివ్ ఇంటూ 100 అని చెప్పుంటారు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ఆథర్ ఒక్కొక్కలా చెప్తాడు, ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్కలా చెప్తాడు. నా మీకు అనిపించవచ్చు 50కి 60కి మధ్యలో 10 ఉంది కదా, సార్కి ఎందుకు 20 వచ్చింది అని. సింపుల్ గైస్, ఇప్పుడు 50కి 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 5 ఇంక్రీజ్ చేసినట్టు. ఇంకో 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంకో 5 ఇంక్రీజ్ చేసినట్టు. సో 50కి 5 ఇంక్రీజ్ ఇస్ 10%, అండ్ ఇంకో 5 ఇంక్రీజ్ ఇస్ 10%. దిస్ ఇస్ నాట్ సక్సెసివ్ ఇంక్రిమెంట్, సక్సెసివ్ డిక్రిమెంట్ అది చెప్పట్లా. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా మనకి వాల్యూ చూపించడానికి ఐ హావ్ జస్ట్ టేకెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే,